Good morning to all. Today we have the 39th class. So say a third class of unit 4. So each unit we can plan for 12 hours, 12 period. So last class we can study it for permutation group. So now in the included condition, if S is equal to set of all 1, 2, 3, then prove that S3, the suffix indicating for number of element in the set S, S3, the circle indicating for composition mapping. So S3, the circle composition mapping is a non-abelian group where the circle is composition of the function f composition g, f of g of x, g composition f, g of f of x normally we can say. So I like to take it as S is equal to 1, 2, 3. Here n equal to 3 is the number of element in S. Therefore, permutation, the number of permutation is n factorial. There are 3 factorial. 6 permutation is possible. You have to open bracket 1, 2, 3. The downward you can write. How many possibilities you can write? The map. How many arrangements? In the place of, there are 3 places now. 1, 2, 3. There are 3 places. We want to arrange here 3 numbers 1, 2, 3. So how many possibilities? There are 6 possibilities. What are the way? 1 sitting in the same place 1. So 1 map to 1, 2 map to 2, 3 map to 3. That is called identity. So next slide I can explain that. S is equal to, I like to take it as P1, P2, P3, P4, P5, P6. That is a permutation 1 to permutation 6. The first permutation where 1 sitting in the place of 1. That is a 1 map to 1, 2 map to 2, 3 map to 3. That is identity we can say. This is the first, the upper things indicating the position. You can think like that. This is the position, the seating place. This is the person to sitting. So 1 sit in the place 1, 2 sit in the place of 2, 3 sit in the place of 3. The next combination, I would like to fix 1. I can interchange the place of 2 and 3. So instead of 2 sitting, the place 3 sitting, and 3, 2 sittings. Then next, third one, I like to fix the second place. I can interchange the other 2. In the identity permutation, I like to fix 1, interchange the 2 and 3. Then I like to fix 2, interchange 1 and 3. Then I like to fix 3, interchange 2 and 1. Then after, these are first 3 we can write easily. Then the next step, write to different combination. 1 fix, 2 fix, and 3 fix we can write. 1 map to 2. And here 1, 2, 3 I like to take that is a reverse order. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2. This is the maximum possible. 6 possibles only is there. So these are the 6 permutation now. So already I told to you it is a finite group. There are 6 elements only is there. But try to go for Cayley's table. Once you can draw a Cayley's table, that is helpful for us. How to draw a Cayley's table? You can see here. This is the Cayley's table. Cayley table, that is a composition mapping P1 to P6, P1 to P6. P1 into P2, that is a multiplication. That I can get for here. To find the Cayley's table, I is the identity permutation, P1 is the identity element in S3. P3, some examples only I can put for here. P3 composition P2. First you can write P3 permutation. 1, 2, 3, 3, 2, 1 I can write for here. Then here the operation I like to not start. It is a composition mapping only we want right for here circle 1, 2, 3 and P2 1, 3, 2. How we can check? Next step you should write. Don't change the order in the new first go. 1, 2, 3 in all the permutation you have to fix 1, 2, 3 only. So the output I can write 1, 2, 3. How we can write? The input is 1, 2, 3. How we can write the output? 1 map to 3, the 3 you have to go and check in the second permutation. 1 to 3, then how the 3 map to 2. So 1 map to 2. 1 to 3, 3 to 2. So 1 to 2. The diagonal 1 to 2. That is a 1 to 2. Next come back to 2. 2 goes to 2. 2 goes to 3. So 2 goes to 3. Final answer. 3 to 1. 1 to 1. So here 1. 2, 3, 1 is nothing but P5. So suppose P3 composition P2. This is the one of the way we can write, or another way I can write. First I should write the P3 permutation now. P3 is the denominator is 3 to 1, second row. Now 3 map 2, that is a P2. P2 I can write fix.
3 map to what? In P2, 3 map to 2. That's why I can write instead of 3, I can write down, it will be 2. So 2, I can down the value 3. 1, I can write down the value is 1. Now 1 map to 2, 2 map to 3, 3 map to 1. That is a P5. That is also is possible. This is the way of combination. We try to find out all the possibilities now. We try to find out all the possibilities. P2 to P3. Can you say what is the P2 to P3? P2 to P3. So first 1 to 1, 1 to 3. 1 to 1, 1 to 3. 2 to 3, 3 to 1. 3 to 2, 2 to 2. So 1, 2, 3 is the answer. 1, 2, 3 will come like etc. So this is 3, 2, 1. This is the combination. Try to identify all combinations now. So try to multiply all the possibilities. This is I can then for all the permutations we can check. We try to even all the values they got to check, then only we can write. Once you can find out all the combination, it will be useful for draw a K-list table. So now I can write all the possibilities. I can fill the box here. P1, P2, P3, P4, P5, P6. That is your own way you can choose it. I like to choose P1 as the identity. Suppose you can take P2 as the identity, then it is no problem. What you have to take that you can say, tell it as P1, P2, P3, for P6. Okay, I like to already I told to you check this combination except the black color. What I can write in the blue color you can check. These are the 6x6 matrix. In the 6x6, no other extra values. Only 1 to 6 are present here. So closure property is satisfied. Clearly from the K-list table, PIs belongs to S3. The output of the PIs, permutations belongs to S3. So S3 comma the circle composition mapping, not 0, it is a circle composition mapping, satisfies closure property. So from this we can conclude that it is a satisfied closure property. Then composition mapping. Composition mapping satisfies associative. No need to check associative, always satisfied. Identity is nothing but P1. P1 is the identity. So therefore, now we can check the inverse element one. So where we can get the P1, that is the inverse of this. P1 or inverse P1. Next P1 I got it for here. So P2 inverse is P2. P2 inverse is P2. Next P1. P3 inverse is P3. Next one. P4 inverse is P4. Next here. P5 inverse is P6 or P6 inverse is P5. Then next, yeah, P6 inverse is P5. So this is the inverse we have to identify. What is that inverse? Then try to check whether it is abelian or not. First of all, you can check closure, associative, identity is P1, and inverse also exists for all the elements. Therefore, the given permutation group S3 comma composition forms a group under the composition mapping. Okay, try to check the commutative law. Already I told you the matrix, you can take the transpose, you got the same answers. If it is possible for here, you have to check the diagonal values. 1, 1. But here 2 and 3. Both should be same it should be abelian. But in 3, you get 2. So P2 composition P3 not equal to P3 composition P2. That is P5 not equal to P6. Therefore, S3, 0 is a non-abelian permutation group of 3 elements hence proved. Only 3 elements I can write like this way. Suppose they are asking 6 elements. That is a 36 elements will come. 6 factors, not 36. A lot of elements is there. 6 factorial permutations are there. Suppose if you have to take it as 6 elements, that is a 6 factorial elements will come. I go to 5 factorial is 120. So 120 into 6. 127, 20 factorial combinations are there for 6 elements. For 3 elements, it has the 3 factorial, 6 possibilities. For 2 elements, 2 factorial for 4 possibilities. Mostly we can ask for S3. If anybody got a doubt for this permutation group, how to form a K-list table and how to check. If anybody got a doubt? Students, if anybody got a doubt, for permutation group? No, sir. Okay. Then we move on to the next one.
Dihedral group. Just definition only we can source, rare cases they can ask me. So dihedral group is the definition, the set of transformation due to all rigid motion of the regular polygon. Polygon is nothing but sides, number of sides. Triangle, rectangle, square, 4 side, 5 side is pentagon, 6 side is hexagon, 8 side is octagon, heptagon is 7 side, nanogon 9 side, decagon is 10 side. These are called polygons. The special name I can up to 10 I can tell, after 11 you can say it is a polygon. So polygon of n sides resulting in identical polygons, if you got rotate but with different vertex names under the binary operation of rigid composition star is a group called dihedral group denoted by dn comma star. By rigid motion we mean the rotation of the regular polygon. If a triangle central just to point out பண்ணிட்டு just you can try to rotate. எப்படி rotate பண்ணீங்கனாலும் it should be a degree rotate, some degree angle rotate பண்ணீங்கன்னா it will be form again a triangle. I mean square 90 degree rotate பண்ணா square, rectangle 90 degree rotate பண்ணா rectangle, like etc. That is the polygon. How we can rotate the angles, that is first rotation into 360 by number of sides. How we want to rotate, how I can say it is a for square is 90 degree, square have the 4 sides now, so 360 divided by 4, that's why it's a 90. So one rotation it will be take 90 degree angles, two rotation meaning that is a 180 degree from the initial position or from the second position again 90. So 90 we got rotated for 4 side polygons. Up a triangle abna 3 side polygon, 3 side you can substituting for here 120 degree we got rotated. So we got rotate for 120 degree in anti-clockwise direction, opposite to the clock direction. So right length left rotate pandrom. So and reflection of the regular polygon about its line of symmetry. Line of symmetry na diagonal la join panninga, perpendicular line join panni symmetry check pannom. One more example for here. Consider a 3-sided regular polygon na all sides should be same length ah irukanum, adukku peda regular polygon. Regular polygon for 3 side அப்படினா it's a equilateral triangle அப்படிமோ. All sides are equal, then only it is called a regular polygon. I mean all sides are equal in 4 sides la சொன்னீங்கன்னா it is a square னு சொல்லலாம். Square is called the all sides are equal, like etc. 5 side na pentagon, 6 side na hexagon, இதான் அந்த நேம். So அப்ப இதான் first ஏங்க பொசிஷன் எடுத்துட்டேன், vertex name வந்து 1 2 3 கொடுத்துட்டேன். This is the center point. இது also I like to rotate 120 degree I like to rotate. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த 3ங்க பொசிஷன் மேல வந்து 1 கீழ வந்து 2 இங்க போயும். So that is the position, vertex மட்டும் change ஆகும். Next once again ஒரு 90 degree rotate பண்ணா 2 3 1 again rotate பண்ணா எனக்கு initial position கிடைச்சது. So A B C D, that is a rotation. We rotate the triangle through 1 into 360 by 3 120 degree in anti-clockwise direction, then we can get the permutation. We can write all 1 rotation mapping 1. So 1 2 3 ங்கதா இனிஷியலா இருக்கக்கூடிய position of the identity matrix. இத 120 degree rotate பண்ணதுக்கு அப்புறம் instead of 1 the positionல 3 வந்துருச்சு. So instead of 1 I can write 3, instead of 2 I can write 1, instead of 3 I can write 2. That is a rotation, I can take it as R1. அப்ப this is called identity. 1 map to 1, 2 map to 2, 3 map to 3. Anti-clockwise I can give the names. அப்போ that is R120 degree as A. Then R2. R2 is nothing but 1 2 3. இது again rotate பண்ணா instead of 1 first இத வச்சு செக் பண்ணுங்க. Instead of 1 I got 2, instead of 2 I got 3, instead of 3 I can got 1. So this is a 240 degree rotation. So like etc. This is as B ma, this is a B, this is as for C. As A and அளவுக்கு rotate பண்ணிருக்கோம், நீங்க மீனிங் போட்டுருங்க. So R3 யோட வேல்யூ 360 degree, like etc. This is called the rotation about the center of the point. Next we check for line of symmetry. I told just try to straight a perpendicular line. You can write down the one vertex to other side is a perpendicular line I can draw for here, that is called A. It's a centroid G. Now we can say line of symmetry. ஏங்க லைனை வச்சு just I can rotate பண்ணிருக்கேன். rotate meaning அந்த லைனை வச்சு just இப்படி scroll பண்ணுவீங்க. I like to say that and அப்படியே just rolling பண்ணுங்க, just 180 degree roll பண்ணீங்கன்னா இந்த பொசிஷன்
இதை வந்து ஆக்சிஸா வச்சுட்டு இந்த ஏயை பிடிச்சிட்டு அதை ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏ இதை ஜஸ்ட் இப்படி நம்ம ரொட்டேட் ஜஸ்ட் ட்விஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா 3 இங்க வந்து 2 இங்க போயிடும். தட் இஸ் இன்டர்சேஞ்ச் த பொசிஷன் ஆஃப் 3 and 2. இது வந்து வெர்டிக்கல் லைனை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணிக்கங்க. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பியை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா 1 and 3 இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும். சியை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா 1 and 2 இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும். தட் இஸ் a rotation about 1a. that is 1 is fixed. That is a permutation group. 1 fix பண்ணிட்டு interchange பண்றோம். So we get 2 and 3 interchange. Same like that, it is a permutation for that. இங்க 1 fixed, இங்க 2 fixed, இங்க 3 fixed, இங்க 4, like etc. So this is the D3. அப்ப D3 S3 same. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு 3 elements வந்து identity 1 2. இது திரும்ப again identity வந்துமா leave it. So ஏதாவது 3 எடுத்துக்கங்க. இது identity எடுத்தா இங்க 2. So டோட்டலா 3. இங்க just அதோட axis இந்த லைன் ஸ்ட்ரைட் லைன் சிமெட்ரி ஆஃப் லைனை வச்சு ரொட்டேட் பண்றோம். ஏன் சிமெட்ரி லைன்னா எந்த லைனை கட் பண்றீங்களோ which line you have to cut, you have to symmetric, அதாவது 2 ட்ரையாங்கிளா கட் ஆகும். both are same. இப்போ 1a3 யும் 1a2, these two things are right angle triangle, both are same. that is a concurrent triangle. அதான் சிமெட்ரின்னு சொல்லுவோம். அதாவது கண்ணாடி மாதிரி ஒரு சைடோட ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படி அதர் சைடில் இருக்கணும். இது வந்து மிக மாதிரி டிசைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த பக்கம் இல்லை, இதை மிகவும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட ரிஃப்ளெக்ஷன் ரைட் சைடில் இருக்கணும். அப்படிதான் இந்த லைன் போட்டிருக்கோம். எத்தனை அதில் ஒரு 3 வேல்யூஸ் கிடைக்குது. ஸோ இந்த 3 + இங்கே ஒரு 3 டோட்டலாக 6. 3 + 3 6. ஸோ D3யும் S3யும் சேம். அது பெர்முடேஷன் சொல்கிறோம். அதே டைஹெட்ரல் குரூப்பை இங்கே ரொட்டேஷன் அண்ட் தென் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி வச்சு we can check it. Just a definition, 5th semester you can study elaborately. So algebra and number theory you can study. And then next, definition of concurrence modulo n. Already we can study in your school life. Modulo n na remainder na to. N inga term vachu you have to divide the given number. You should write the remainder. Adha modulo n. If 27 concurrent to 1 modulo 2. 27 you have to divide it by 2. You got the remainder as 1. That is indicating for 27 concurrent 1 modulo n. The n which you can divide a, you get the remainder. Otherwise a minus b is divisible by n. And normally we can say a minus b divisible by n. In the b should be less than n. Compulsory n விட smallest value இருக்கணும். Not equal also. It should be smallest value. So let n be a fixed positive integer. Let a and b be an integer. We define a concurrent b modulo n if a minus b is divisible by n. For example, z5 star. Let z5 star equal to set of all 1 2 3 4. I didn't take for 0 as a combination. That's why z5 star they are telling. Now z5 na நம்ம 0 ல இருந்து எழுதணும். Proper procedure பாத்தீங்கன்னா 0 to 5. Already I told to you zn na n minus 1 வரைக்கும் எழுதணும்னு சொல்லியிருந்தேன். From start from 0 to n minus 1. So 1 2 3 4. So z5 star னு போடலாம் z5. These are non-zero elements of z5. Prove that z5 star composition mapping of 5 is an abelian group. So it is a finite group. இது ஒரு finite group நால Cayley's table போட்டுறணும். Always z5 எடுத்துட்டேன். Try to go for Cayley's table. Already I told to you it is a indicating for it is a composition mapping multiplication. So once you can multiply the number, if it is get more than 5, then divide by 5. You should write the remainder in the box. The box are there. So I like write 1 into 1 1, 1 into 2 2, 1 into 3 and 4. So it is identity for 1 எழுதிட்டேன். 2 into 1 இதெல்லாமே ஓகே. 2 into 3 6 ன்னு கிடைக்கும். அப்போ you have to divide by 5, remainder வந்து 1. இல்லை 6ல இருந்து 5 subtract பண்ணி remainder எழுதுங்க. 2 into 4 8. 5 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா remainder வந்து 3, or subtract பண்ணீங்கனாலும் 3. Then 3 into 6 1, 3 into 3 9, 9 minus 5 வந்து 4. 3 4s are 12. 9 minus 5 வந்து 7, again 7 minus 5. Till less than 5 வரைக்கும் நீங்க subtract பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதனால டைரக்டா 12 by 5 போட்டீங்கன்னா remainder வந்து 2. Either you have to write subtracted repeatedly until less than 5 you got it. Otherwise try to divide, you should write the remainder. This is the combination you can write. அப்ப இதோட all the elements are 1 to 4 தான் இருக்கு. அப்ப clearly it is a closure property satisfied. Associativity no need to check, it is satisfied. Identity is 1. Can you check any one of the inverse ma? 1 ஓட inverse என்னமா? 1. ஏன்னா அந்த அவுட்புட் வந்து எங்க 1 வருதோ அதான் 1 ஓட inverse is 1.
2 ஓட inverse is 3. ஏன்னா இங்க தான் 1 வருது. Inverse of 2 is 3. Inverse of 3 is 2. Inverse of 4 is 4. Clearly, I can write for here. That is the inverse term. Symmetry. Try to check. Go and column. Diagonal value same I can check பண்ணுங்க. அதான் இந்த லைன் போட்டுருங்க. இது ரெண்டும் சேம். இந்த both end same, இந்த end same. அல்லது transpose எடுத்து பார்த்து. So it is a satisfy the commutative property. That is a symmetry. Clearly, the given Z5 star composition phi phi dot phi form a group under multiplication and which is also satisfy the commutative law. So it is a abelian group. The very most important is the easiest one to always. Next one, show that if every element in a group G is its own inverse. Show that if every element in a group G, if its own inverse, that is inverse of one element is same. So for example, the previous one la pathina, one inverse is 1, 2 oda inverse வந்து நமக்கு 3 வருது. So inverse of itself, previous problem P1 P2 la inverse of itself ஆச்சுனா then the group G must be abelian ஆ தான் இருக்கும். இது condition. So any group it has a own inverse, then it is called a abelian group. No need to check, it is abelian group. Then confirmed. Converse is not true ஆகும். And for example, the previous one la pathina, it is not a own inverse, but it is abelian. Own inverse இல்லைனாலும் abelian ஆகும், but own inverse and the confirmed abelian. No need to check for abelian condition. Commutative, no need to check. Inverse is itself A oda inverse A, B oda inverse B அப்படினா then we can conclude the result it is abelian group னு சொல்லலாம். I think I like to give the example. Inverse of A, I can check. Here also we cannot say. And inverse up to this okay ma. In the term the P5 and P6 வந்து own inverse கிடையாது. அதனால we cannot say it's abelian. So in the same question, it will be asking in another way. In a group G, if A square equal to A for all A belongs to G, then G is abelian. A square equal to E and ஏன்னா A inverse க்கு பதிலா A ன்னு எடுத்தீங்கன்னா A dot A inverse equal to identity ன்னு எழுதுவோம். That is a E. A into A ங்கிறது A square. ஏன்னா A inverse க்கு பதிலா A எழுதுவோம். So let A comma G belongs to G be any two elements. Then A star B belongs to G. Even every element is its own inverse. Every element is its own inverse. Therefore, A inverse equal to A, B inverse equal to B, whatever you can take any element. But A star be the whole inverse, we know the formula. A star be the whole inverse equal to A star B. How we can write this now? A inverse na A nalado. Any element, it has own inverse. Appa A star B also a element of G. ஏன்னா closure property satisfy பண்ணும். Questionல every element in a group G ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப confirmed it should be satisfied the four condition of group: closure, associative, identity, inverse. நாலு condition satisfy பண்ணும். This is the closure property. Take any element, two element in G, the product, that is a compo என்ன கொடுக்காங்களோ அந்த ப்ராடக்ட்டோ இல்ல அந்த binary operation. The A star B belongs to G and it is called a closure property. அப்ப A star B தான் இதுக்கு inverse அதோட same elements. இது nothing but we already studied the definition. AB the whole inverse equal to B inverse star A inverse equal to A star B. அப்ப B inverse க்கு பதிலா B, A inverse க்கு பதிலா A, B star A equal to A star B. Therefore G is abelian. G is abelian. இந்த ஒரு பாயிண்ட் ஹர்ட் remember closure propertyங்க term வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தா இட்ஸ் enough. அப்ப இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு கீ பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லி தனியா நோட் பண்ணீங்கன்னா how to take A star B the whole inverse equal to A star B. அந்த ஒரு பாயிண்ட் சைடுல எழுதிட்டீங்கன்னா when you can study the exam point of view, try to only go to it's enough. A star B the whole inverse equal to A star B. And the hint இதுல எழுதிட்டீங்கன்னா it's enough. The converse need not be that I told to you. Converse of the above statement is not true. That is I told the example permutation group also I told the examples. So in Z comma plus is the inverse of 2 is minus 2, but it is not 2. Integer under the addition is not a own inverse, but it is abelian group. So next theorem, next problem: if G comma star is a group of even order, then show that there is an element A not equal to E. There is an element which is not the identity element in G, such that A square equal to E ஆகும் நம்ம சொல்லலாம். Even order, even number of elements இருந்தா
clearly we can say a square equal to e தான் இருக்கும் and a not equal to e. Other than identity element, we can take a square, you got identity element. There is an element, one element you can choose from G. For example, proof, let G comma star be a group of even order. Even order na countable number of elements and the finite group. And the finite group and the even number and the even order, odd number and the odd order. Even number na 2 all divide ஆகும். அப்ப it can be written multiples of 2. இப்ப 10 வந்து 2 ஆல் டிவைட் ஆகும். That's why I can write 2 into 5 எழுத முடியும். Any number which is divisible by 2 or even number, it can be expressed as a product of 2 into 50% of the given number. So therefore let G comma star be a group of order. Let order of G equal to, I can take it as 2n, and let E be the identity element of G, omitting E. ஏன்னா E தான் we cannot choose, except E தான் choose பண்ணணும். அப்போ எலமெண்ட்ல இருந்து E காமனா எடுத்துக்கலாம். இங்க டோட்டலா 2n எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குமா, டோட்டல் எலிமெண்ட் வந்து 2n, மேபி 10 கூட இருக்கலாம், n வந்து 5 இருக்கலாம், மொத்த எலிமெண்ட் 10 ன்னு எடுத்துக்கலாம். அந்த 2n ல I like to omit the identity element. அப்போ ஒரு எலிமெண்ட் omit பண்ணிட்டோம்னா எனக்கு பேலன்ஸ் 9 இருக்கும். That is a 2n minus 9 other than the identity element in G. We know that in a group that inverse of an element is unique, inverse of E is unique. ஏன்னா inverse of the element வந்து யூனிக்கா தான் இருக்கும், inverse of E வந்து E தான். ஓகே, since 2n minus 1, ஏற்கனவே நம்ம 2n odd, any number n may be odd or even, any number multiply with 2, it transform to a even number. அப்ப 2n it is a even number. அதில் ஒரு 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ ஆட் நம்பர். ஆல்ரெடி ஈயோட ஐடென்டிட்டி ஈனே சொல்லிட்டேன். அப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸுக்கு தான் அது ஐடென்டிட்டியாக இருக்கணும். அப்போ பேர் ஆஃப் தி எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் தி இன்வர்ஸ் ஆஸ் A1க்கு A1ஓட இன்வர்ஸ், A2 A2 இன்வர்ஸ், லைக் எக்ஸெட்ரா. We will be the left with at least one element A other than E left out of the pairing. ஏன்னா ஆட் நம்பர் இருக்கு, மேட்ச் பண்ணீங்கன்னா இப்போ 9 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு, 1ஓட மேப்பிங் 9, 2க்கு மேப்பிங் 8, 3ஓட மேப்பிங் 7, இப்படி மேட்ச் பண்ணிட்டே வந்தா 5க்கு மேப்பிங் இருக்காது, இல்ல 1க்கு 8, 2க்கு 7, லைக் எக்ஸெட்ரா. 9க்கு மேப் இருக்காது. ஸோ ஏன்னா ஆட் நம்பர் அப்படின்னா we cannot pair them, 2 காம்பினேஷனா we cannot take. ஒரு எலமெண்ட் should be balanced-ஆ இருக்கும். ஸோ அப்போ இதுல இந்த A not equal to E left out of the pairing. ஸோ inverse of A it should be itself. வேற ஆப்ஷனே கிடையாது. ஏயோட இன்வர்ஸ் எக்ஸப்ட் ஐடென்டிட்டி, ஐடென்டிட்டியோட இன்வர்ஸ் ஐடென்டிட்டி தான், except identity A ஓட inverse A ஆ தான் இருக்க முடியும். Therefore A equal to inverse, A star equal to inverse. The statement is clearly an element, at least one element, except E. Even number of order and the except E, at least one element have the same inverse. ஏதோ ஒரு element காது itself is a inverse. அந்த ஒரே ஒரு element தான் ஏன்னு எழுதிருக்கேன். So inverse I have to exist. If F is a mapping and G is a permutation, find F inverse G F. இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறது உல்டாவா எழுதணுமா, கீழே இருந்து மேலே செக் பண்ணணும், அதான் இன்வர்ஸ். எப்பவுமே இந்த டேர்ம் do not change, 1 to 4 1 to 4 தான் இருக்கணும். இன்வர்ஸ் கேட்டாலும் 1 to 4 தான், ஆனால் கீழே இருந்து பார்க்கணும். கீழே ஃபர்ஸ்ட் 1ஓட மேப்பிங் 4, அப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் எழுதும் போது 1க்கு கீழே நான் 2 4ன்னு எழுதுவேன், 2க்கு கீழே 1 எழுதுவேன், 3க்கு கீழே 2, 4க்கு கீழே 3ன்னு எழுதுவேன். இதுதான் எஃப் இன்வர்ஸ். இப்போ காம்போசிஷன் மேப்பிங், முதல்ல எஃப் என்ன ஜி என்ன, முதல்ல இன்வர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. அந்த 2 டேர்ம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. Got identify the F inverse. That's I told to you. 2 map to 1, 3 map to 2. So clearly I can write for from the combination from the denominator only. Second row only can identify the first row. 1 node mapping 4. That's why I can write 1 to 4. இல்லனா first உங்களுக்கு அது கன்ஃபியூஷன் இருந்தா இப்படி ஆர்டர் உல்டாவா எழுதிருக்கேன். செகண்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ எழுதிட்டு அப்ப அந்த ஆர்டர் அலைன் பண்ணிக்கணும். 1 2 3 எப்பவுமே இங்க ஃபர்ஸ்ட் கோ 1 2 3 4 தான் இருக்கணும், இது கண்டிஷன். Similarly G inverse அப்படி உல்டாவா interchange the rows, then arrange them in the proper order. By F inverse G F composition mapping, the how to you can check 1 map to 2, 1 map to 4, and the 4 வந்து செகண்ட்ல செக் பண்ணனும் 2, இந்த 2 வந்து தேர்ட்ல செக் பண்ணனும் 3, அப்ப 1 goes to 3. When you got the doubt in this combination students, when you got the doubt how we can write F inverse GF? Students, when you got the doubt, hello? Let's try to interact. No, when you got the doubt. Yeah, thank you. So next 2.
2 map to 1. அதை check in the second case. 1 map to 3. Then 3 map to 4. அப்போ the answer வந்து 4. 3 map to 2. 2 map to 1. 1 map to 2. அப்போ the answer is 2. 4 to 3. 3 to 4. 4 to 1. Answer is 1. Then FGF inverse. Sometimes they are asking in 2 mark or subdivision of 4. So easily we can get 2 marks for that. Then try to do the homework. Show that the set G equal to 0 to 5 is a group under addition modulo 6. Addition not multiplying, add பண்ணுங்க values more than 6 வந்துச்சுனா again divide by 6, write the remainder, அல்லது subtract 6, write the remainder. இது addition 0 0 add பண்ணி எழுதியேங்க. ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் வந்து எனக்கு 0 தான் வேணும். ஆட் பண்ணா 0, அதான் ஐடென்டிட்டி. இன்வர்ஸ் வந்து எங்க 0 வருது அதான் இன்வர்ஸ். 0 ஓட இன்வர்ஸ் 0, 1 க்கு இன்வர்ஸ் வந்து 5, 2 க்கு இன்வர்ஸ் வந்து 4, 3 க்கு இன்வர்ஸ் வந்து 3, 3 ஓட இன்வர்ஸ் 3 itself, 4 ஓட இன்வர்ஸ் 2, 5 ஓட இன்வர்ஸ் is 2. So இங்க how many elements are is there ma? Total how many order of G எவ்வளவு? அதாவது ஆர்டர்னா O of G 6 sir. 6. அப்ப ஈவன் நம்பர். இப்போ theorems அதான் பார்த்தோம் ஸ்டேட்மென்ட். If it is a even order of the group வந்து ஈவனா இருந்தா except identity at least one of the elements should have the same inverse. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா except identity 0 omit பண்ணிட்டீங்கன்னா 3 ஓட இன்வர்ஸ் 3 தான் இருக்கு. Clearly 3 ஓட இன்வர்ஸ் 3. அப்ப satisfy பண்ண அந்த statement is satisfied. Sometimes they are asking the example னா இது எழுதலாம் பெஸ்ட். இதுக்கு Cayley's table மட்டும் போட்டா போதும். அப்ப statement clearly from the Cayley's table closure property associative are satisfied. Identity of this the given group is 0. அப்ப அதுக்கப்புறம் இந்த டேர்ம் எழுதினா போதும். 0 is identity, inverse of this இதை மட்டும் எழுதிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் என்ன. சப்போஸ் if you want to check abelian கேட்டா it is not abelian. Transfer abelian வருதா? இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா சேமா இருக்கா? Yeah, of course. Diagonal எல்லாமே abelian group தானா? It is abelian. ஏன்னா diagonal values எல்லாம் சேமா இருக்கும். அது இந்த diagonal இப்படி 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5. So it is abelian group. கேட்டிருந்தாங்கன்னா it is abelian group. Like example you can try. Same one more example. Matrix already given A0001 last class ஒரு sum கொடுத்திருந்தோம் and 1001 identity வச்சு ஒரு 4 group 4 elements இருக்க மாதிரி group கொடுத்திருந்தேன். அதே மாதிரி prove that the set of all matrices AB minus BA forms an abelian group with respect to a matrix multiplication, ordinary matrix multiplication, where A and B are real numbers, not both 0. ஏயும் பியும் போத் 0 கிடையாது, பட் ஒன் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் 0 இருக்கலாம், பாசிபிலிட்டிஸ் A 0 இருக்கலாம் அல்லது B. ஆனால் பட் நல் மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ G எடுத்துட்டேன், A, B belongs to G. இதில் ஆன்சரும் கொடுத்துருக்கேன். இதை வச்சுட்டு யூ கேன் ட்ரை. அப்போ லெட் A அனதர் டைம் வந்து AB சூஸ் பண்ணனால நீங்கள் CDE அல்லது PQRS எனி எலிமெண்ட்ஸ் வாட் எவர் த எலிமெண்ட்ஸ் இல்லை A1 A2 A3 B1 B2 எப்படி எழுதினாலும் ஓகே. ஆனால் அந்த மேட்ரிக்ஸ்க்குள்ள 2 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும். ட்ரை டு A star B ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஆஃப் இதோட வேல்யூஸ் செக் பண்ணி பாருங்க. x square plus y square determinant value check பண்றேன், it is not equal to 0. x square plus y square not equal to 0. Therefore it is clearly the set of all matrices form a group like etc. So this is inverse exists அதான் செக் பண்ணனும். ஐடென்டிட்டி செக் பண்ணீங்கன்னா A inverse equal to A வகை மாதிரி ஈக்குவேஷன் வச்சு you can try to solve it. மேட்ரிக்ஸ் இது எப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா equating the matrix and matrix-ஐ equate பண்ணி எழுதியிருக்கோம். Next one, show that a real number other than -1 and the operation star is an abelian group under the binary operation star defined by A star B equal to A plus B plus AB. Already I told you A star B equal to one more formula பார்த்தப்போ A plus B minus AB ன்னு பார்த்தோம். Whatever the input, sum of the input minus product of the output previous class பார்த்தோம். Here whatever the two inputs, the sum of the two inputs plus product of the two inputs, and only the condition don't take -1. Except -1 you can choose any value. There is no other issues. Okay. அப்ப E equal to 0. Once you can take E equal to 0 எடுத்தீங்கன்னா A inverse இதுல ஆன்சர் மட்டும் கொடுத்துருக்கணும். ஐடென்டிட்டி வந்து 0ன்னு வந்து செக் பண்ணி பாருங்க. இன்வர்ஸ் வந்து -A/1 + A வருது. அதாவது A star E equal to E star A equal to A ன்னு வரணும். அப்போ A வேணும்னா A star E-னா A plus E plus AE-ன்னு வரும். அதில் E-யை காமனாக எடுத்து சிம்பிளி ஈக்குவேட் பண்ணீங்கன்னா you got that answers. இன்வர்ஸும் அதே காம்பினேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் தியரம், let H, star be a subgroup of G, star. அப்போ H-ம் G-யும் have a common identity E.
and E is the identity of G. அப்போ confirm the E is also the identity of H நம்ம proof பண்ணணும். அது ஒரு proof. Every A belongs to H has the same inverse as A treated as an element of G has. Inverse of A is A inverse. So Gல ஒரு 5 elements இருக்குன்னா அதுக்கு என்னென்ன inverse வருமோ H வந்து நீங்க மேபி அந்த 5 சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல 4 அல்லது 3 அதுல இருந்து subgroup subset define பண்ணி அத group ஆ ஃபார்ம் பண்ணும்போது you cannot change the identity and never change the inverse. 1 ஓட inverse 2 அப்படின்னு சொல்லி Gல ப்ரூஃப் பண்ணியிருந்தா Hலயும் 1 ஓட inverse 2 தான் வரும். அப்போ நீங்க H சூஸ் பண்ணும்போது அதோட கரஸ்பாண்டிங் இன்வர்ஸையும் ஒமிட் பண்ணிட்டு தான் சூஸ் பண்ணணும். இப்போ 1 சூஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா 2ஐயும் சூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்பதான் இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இல்லைன்னா இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாம போயிடும். Like etc. That is inverse of A is inverse. Given H comma star is a group of G comma star. H comma star is a group of G comma star அப்படின்னு choose பண்ணிட்டோம். And the identity E belongs to G is identity. Suppose E dash is the identity element of H. Actually, E the identity element of H, and we need to show that. Now, contradiction method, I want to show that or E dash equal to E na conclusion கொண்டாடும். So let A belongs to H, A star E dash equal to E by identity law. Okay, ஆனா பட் அந்த A belongs to H, H subset of G. அப்போ கன்ஃபார்ம்ட் அந்த A Gல இருக்கும். அப்போ A star Eயும் Aன்னு வரும். அப்போ ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணா E dash equal to E by left cancellation law. அப்போ therefore hence E is the identity of H ன்னு சொல்லிக்கலாம். Next, A belongs to H. A inverse is the inverse of A as the element of G. A dash be the inverse of A as an A inverse of H. Therefore A inverse equal to A dash. இதுவும் அதே ஐடென்டிட்டி மெத்தட்ல இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா you got that answers. The most easy one. The note 1, the above theorem means that identity of any subgroup of G is the identity of G, and inverse of any element in a subgroup is the inverse of that element in G. Inverse of that element in G. Next theorem, a non-empty subset H of a group G comma star is a subgroup of G. அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா the condition is subgroup சொல்லணும் அப்படின்னா நார்மலா subgroupனா 4 கண்டிஷன் H சூஸ் பண்ணிட்டு க்ளோஷர், அசோசியேட்டிவ், ஐடென்டிட்டி, இன்வர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணணும். இட் இஸ் எனஃப் டு செக். இந்த 4 செக் பண்றதுக்கு நீங்க இந்த கண்டிஷனை மட்டும் செக் பண்ணா போதும். ஏன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து if and only if both are true. LHS to RHS true, RHS to LHS true. A star B inverse Hல இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா we can say H is a subset of G ன்னு சொல்லிக்கலாம். H is a subset of G ன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த கண்டிஷனை எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். A star B inverse belongs to H ன்னு சொல்லுவோம். So very most important theorem. So let H be a subgroup of G by assumption I can choose. ஏன்னா ஒரு சைடு அசியூம் பண்ணிட்டு அதர் சைடை ட்ரூ பண்ணணும். இதுதான் if and only if ஓட கேஸ். அப்போ H is a subgroup of G அப்படிங்கிறத அசியூம் பண்ணிட்டேன். அப்போ H itself is a group under star. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா 2 A star B inverse H வந்துடும். A comma B belongs to H னா A inverse B inverse also in H. க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியதுனால அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கலாம். கான்வர்ஸ் பார்ட், A star B belongs to H அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ H வந்து subgroup of G நான் சொல்லணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் A belongs to H, H is a non-empty set. A star A inverse belongs to H. So by our assumption E belongs to H. Identity உள்ள வந்தாச்சு. அடுத்து inverse, H belongs to X belongs to H is any element, then X comma E belongs to H. E star X inverse H. அப்போ X inverse அதில் இருக்கு. Identity exist ஆகுது, inverse exist ஆகுது. அப்போ further A star B inverse belongs to H. A star Bயும் exist ஆகுது. Therefore க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி வந்தாச்சு, ஐடென்டிட்டி சொல்லியாச்சு, இன்வர்ஸ் சொல்லிட்டோம், அசோசியேட்டிவ் ஆட்டோமேட்டிக்காக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும். ஸோ அப்போ therefore H is a associative action is a inherited in H. So associative action is satisfied. H comma star is a group and hence it is a subgroup of G comma star. இதுதான் subgroup of that things. அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். N comma Z. So for G comma plus A inverse is minus A, so that A star B inverse H is written as A minus B belongs to H ன்னு சொல்லிக்கலாம். A inverse is minus A ன்னு சொன்னீங்கன்னா A star B inverse for under addition A minus B belongs to H. And an example prove that NZ, NXX belongs to a subgroup of Z comma plus. Under the subgroup of Z comma subgroup ன்னு சொன்னா A star B inverse. A வந்து NX, B வந்து NYA. ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த A minus B another one n into x minus y வந்துட்டாலும் இட்ஸ் ஓகே.
So up to this you can go to the next class. The one more important thing, intersection of a subgroup is a subgroup. I mean union, I mean the theorems. Next class பார்த்துக்கலாம். So up to this you can go through. Anybody have a doubt?